Topic especially, can AI replace humans? First question five was AI replace the human borok no. Tabo AI kobol jak ya oro borok masa pun keri hai eman sogo. All are affected by AI, artificial intelligence. First you have to understand what is intelligence. Normal intelligence, chini borok manusia mana intelligent. We have a thought process. They want to know the direction go. Among we're not like animal. That means we have intelligence. Apano bhai kai artificially general intelligence ramka. Jetin artificial general intelligence thanai. Apar computer ba AI no command khainai. That means tabuk chung AI computer command khai tongu. Ang mang khai mangkho. Or smartphone na jagya barang masa utotong. I don't think so. That means you are affected. You are totally AI use khaitomo. Sensor use khaitomo. Minimum 10 sensors in smartphones. Minimum. That may be more. So Gen G, but Gen Y tabo orotong students lo. We call it Gen G. So into tabo almost 50 plus. That means so technology no tabo adopt khaina kha, but without adopting technology, that means cognitive flexibility. Cognitive flexibility. Jodi abo khaima ekhai, you will be discarded from the society or from the world. So tinin is the topic: indigenous people and AI, defending rights and shaping future. Chini abono defend ma khaina chini AI, chini indigenous property, that is called IPR. Sir, may I request, without going much into technical depth, yes, please come to the impact of AI on the society. So tinini je how bhai ke indigenous people no encourage khainai, engage khainai artificial industry. That is Simon the value, ethics tongo, tai chini knowledge system tongo, ab preserve. Protecta culture chini indigenous people ni value tongo chini. Ethics botongo and knowledge system tongo. So bahai ke chini bahai ke support khainao AI chini youth empowerment no. Je youth je tongoro generation. So example kaise diwana chung jokhon puri flow chung just keypad phone use khai mane full first telephone puila to first land phone, then keypad phone, now smartphones. So ultimately these our bhai adopt khai AI chini indigenous people no. So chini de data tongo main kai chung sagi sai age sai mana jai knowledge is power. Now data is power. Je bolton data tongo was powerful. That means chabu chini the data chini je stored khai data, traditional data hin manu abo borotong in terms of books. Okay, अपना भाई सब preserve करना है। चिनी consent authority सारा भाई के somebody can use that data. भाई को data ने use करना है। but misuse पर खाई मनो। अब चिनी image फनंग मनो, photo फनंग मनो, video फनंग मनो, चिनी land दर सालंग का land rights फनंग मनो, either whatever चिनी culture, चिनी but how this data, चिनी knowledge and identities especially. Chini borok, chini indigenous, je chamung namung. Serom de chini bangai. Apna chuki preserve the khaika. Example kaisa angmu ka Facebook ho, social media was bangai ni shaped by Kerala ho idli sam dongha. But he is learning more than lakhs rupees. She shaped bangai, kintu abongha idli, ingredients ke idli. That much chini was protected ya. Tino chini je o ko pen khaje gya intellectual property ya chini bo rights ching somebody has taken stolen bhai ke ching amno preserve khaina abo ke question phayo the potential of AI indigenous peoples must be respected so ching abo respected dasini je chini je rights chini je product chini je culture language 사진 사는 것 따고도 제 지금 language 꼭 보러
जों राइट्स करी स्कूलो प्रत्येक स्कूलो सारंगमन बा इम्प्लीमेंट खाइनानी 3 महीना bilingual not possible तब से राइट्स बहुत जगह सही का मीनिंगफुल इंक्लूजन द तंत्र डेटा अपनों की मिसयूज दिखाई तो ना कि मीनिंगफुल द डेटा नो सो कल्चरल ग्राउंडेड इनोवेशन AI चिनी चैलेंज बताऊँ opportunity बताऊँ lots of opportunities there for young people. So tabo this is the 21st century, the era of micro entrepreneurs startup hindi nini e-commerce hindi जो तो website ना जो shopping खायो अब होता हूँ बा जैसे all AI based तो एक तो shopping खाएगा एक तो product search खाएगा that means nini फाइटों से नहीं pop up message पैसे नहीं Facebook का फन फाइना Insta फाइना whatever so not learn खाएगा वो machine learn खाएगा जैसे nini habit तामो nini used to nini तामो search खाए तो main link है we have to spread the word let's no one behind indigenous people so the power no mas hinai AI power by getting abono protect खाए and say around 7,000 languages are spoken in the world and more than 5,000 say matro considered as indigenous languages why because abo accepted ही है बाकी 2,000 languages not accepted in the world how the government but 2,000 languages to accept failure so main why talk about indigenous people and AI और टॉपिक की तो वर्ल्ड वाइड खाइजा का डिसीजन ना का जे और टॉपिक बनो जे ऑल ओवर वर्ल्ड तिनी बा मिया बोंग खाओ डिस्कशन और टॉपिक सेम टॉपिक व्हाई बिकॉज दिस द राइट नाउ द मोस्ट माने इम्पोर्टेंट टाइम तब जे AI ती जो तो जगह को चले दंगे द कोर्स से चली दंगे सो तांगी इंडिजिनस पीपल अपनो conversion खाइका because ICT निको तो कैसा टेक्नोलॉजी थांगलिया information communication technology तबु जो तो किसुम तंगो all are stored in clouds सिंग जगह पाइले हो physical जगह तबु जगह मानो सिंग cloud से दोका सागा से निनी बसिक तंग जगह physical जगह या land या निनी data बड़ो store तंग Oh important. Ani data ki ani sir protected da na ki khogi long thanga. Misuse the khaiga. So abo very important. Chini land records hindi, chini culture hindi, chini climate change hindi, whatever. Jo to kisu tongo abo kintu AI based on AI. So why we need indigenous communities for better world? Question 5 mano. Despite of cultural differences. Cultural difference to mano indigenous people from around the world share common platform common problem tamotong jin jar salanka problem abono language problem sini culture abono sino jimi color the coloring by face by sini identity abono mor misuse khai 10 minutes so okay the risks of AI in indigenous people tam risks to Risks mano over policing, but surveillance. Chini face no tiyui, borok misuse kayo, but over policing mana dam ba, no, extensive discrimination kainai. Administration. Je abhai chehara borok terrorist, borok black bo kufur, bo bini chehara tija. Tamane abo government hoitu na ba. अब किंतु एक misuse of that administration. So data misuse sakan data can be misused and cultural exploration. Cultural chini tomra mna explore nosto khakinani. The chini samung tamung kamung no community pororo adopt khaikigasin not protected. Abo protected ya chini je risha chini je rignai chini je chum abo kisin ki protect the khaiga
कपिराइट खाइमा जा जेमन चिनि चामुथै दास आं तिने सर्च खाइमानि कैसा वर्ड चुवाक अब चिनि वर्ड सेबले गूगल सर्च खाइने दि एआई दि अब somebody has taken for garments industry I अपन ब्रांड समठिका अब ब्रांड नेम सिबिनी फंडामेंटल राइट्स बरो सिंतो आणि वर्ड नतलां था गताय मास बरो तारपने मिसयूज के डेटा algorithmic bias and eraser data huikibu data tlange boabno nin data no nin consent sara without your consent without your approval somebody is misusing तो अपन भाई प्रोटेक्ट है एनो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अपन कॉपीराइट को हिन मानो ट्रेडमार्क हिन मानो जियोग्राफिकल इंडिकेशन को हिन मानो बा पेटेंट को हिन मानो इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर तब चिनी और ने अनारस अब जीआई मांखा जीआई टैग बाचिन रिशा वी गॉट जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हिन मानो सब प्रोटेक्टेड ताकि वो कॉपी खाइमालिया किंतु चिनी बाकी से अनेक जो तों खबले हमारा भाई प्रोटेक्ट है ने सो तीन सालों अब तीन प्रत्येक बरक डेटा न यूज खाइए विदाउट कम्युनिटी इनपुट एंड कंट्रोल अब जाते के वो यूज खाई में जा अपना नॉट डिजिटल कॉलोनाइजेशन just 1 minute ओके सो अल्टीमेटली तीन जे एआई भाई के रिशेप खाइना फ्यूचर कारण indigenous AI चिनी का not simply developing harmful technologies simply harmful here आरो चिनी consent सारा